আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আপনারা সকলে ভালো আছেন। আপনাদের সকলকে আমি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আজকে এই ক্রিমিনাল ল এর উপর আইন বিষয়ক অনুষ্ঠান ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমি আজাম এন্ড কো সলিসিটার্স এর প্রিন্সিপাল সলিসিটর শাফিউল আজম। ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয় প্রতি রোববার দুপুর 12:30 থেকে 2টা। রোববার লাইভ প্রোগ্রাম হয় এবং তার পরের দিন কাল সকাল সোমবার 9:30 থেকে 11টা পর্যন্ত এই প্রোগ্রামটা আবার পুনঃপ্রচার করা হবে, অর্থাৎ রিপিট দেখানো হবে। সুতরাং প্রতি রোববার দুপুর 12:30 থেকে 2টা এবং সোমবার সকাল 9:30 থেকে 11টা পর্যন্ত আপনারা ক্রিমিনাল ল এর উপর এই আইন বিষয়ক অনুষ্ঠান ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখতে পারেন। দীর্ঘ প্রায় 25 বছর ধরে আমি ক্রিমিনাল ল এর উপর প্র্যাকটিস করে আসছি, আর আমার স্পেশালিজম হচ্ছে ক্রিমিনাল ল এর উপর। তাই এই প্রোগ্রামে আমি শুধু ক্রিমিনাল ল বিষয়েই আলোচনা করি। কনফিডেন্সিয়ালিটি ব্রিচ হওয়ার রিস্ক থাকে বলে, অর্থাৎ মানুষের মামলার বিষয়াদি টেলিভিশনের মধ্যে বললে অন্যান্যদের জানা হয়ে যাবে। এগুলো পুলিশ কেস, যেখানে আমার অপোনেন্ট হচ্ছে পুলিশ, যার জন্য এই কনফিডেন্সিয়ালিটি ব্রিচ হওয়ার যে রিস্ক থাকে ওইটাকে এড়ানোর জন্য আমি লাইভ প্রোগ্রামে কোনো প্রশ্নাদি নিই না। একজন স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটর হিসাবে আমি অনেক বছর ধরে, দীর্ঘ 25 বছরের ধরে প্রায় ক্রিমিনাল কোর্টগুলোর মধ্যে লাইক দ্য ম্যাজিস্ট্রেটস কোর্ট, ক্রাউন কোর্ট, কোর্ট অফ অ্যাপিলে আমি ছোট বড় অনেক ধরনের কেস করে আসছি। আমার সে অনেক বড় বড় কেসগুলো এদেশের বিভিন্ন নিউজ মিডিয়াতে পাবলিশ হয়েছে। তাই কমিউনিটির মেম্বারদের কাছ থেকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রশ্নাদি আমার কাছে আসে, আর সে প্রশ্নসমূহের উপর গুরুত্ব দিয়ে আমি ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রামের আলোচনার বিষয়াদি ঠিক করি। আজকের বিষয়ের মধ্যে থাকবে জাজের স্পিচ, যে ক্রাউন কোর্টের জাজ ওল্ড বেইলি সেন্ট্রাল ক্রিমিনাল কোর্ট, দেশের সর্বোচ্চ যেটা ক্রাউন কোর্ট, যেটা স্ট্র্যান্ডের মধ্যে সেন্ট্রাল ক্রিমিনাল কোর্টের মধ্যে সেন্ট্রাল ক্রিমিনাল কোর্ট বলা হয়, ওখান থেকে যে জাস্টিস আপনার মার্ক লুক্রাফট, কিংস কাউন্সিল, আগে আমরা কিউসি বলতাম, তাকে সেন্টেন্স দেওয়ার আগে যে স্পিচ দিচ্ছিল, ওই রিমার্কসগুলো জাজের স্পিচটা আমরা আজকে দেখাবো। আপনারা টেলিভিশনের মধ্যে দেখতে পাচ্ছেন আমার বাঁদিকে ছবিতে ওল্ড বেইলির জাজ জাস্টিস মার্ক লুক্রাফট, কিংস কাউন্সিলকে। We are going to talk about the general principles of criminal law in this program. Every case has its own facts, merits, and demerits. If you are facing a criminal investigation or concerned about something that involves the police, always seek advice from a specialist criminal defense solicitor. সুতরাং পুলিশ যদি আপনাকে অ্যারেস্ট করে পুলিশের স্টেশনে নিয়ে যায়, অথবা সে আপনাকে সেই ঘর থেকে হোক, রাস্তা থেকে হোক, কাজের জায়গা থেকে হোক, যখনই আপনাকে অ্যারেস্ট করবে তখন সাথে সাথে দেরি না করে আপনার পছন্দের একজন স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটরের সাথে যোগাযোগ করে মিটিং করার জন্য চেষ্টা করবেন পুলিশের ইন্টারভিউ দেওয়ার আগে। কারণ এই ইন্টারভিউটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পুলিশের ইন্টারভিউতে যে কথাগুলো আপনি বলবেন, এইগুলো আপনার ভবিষ্যতে কেস যখন কোর্টে যাবে এগুলো সব আপনার এভিডেন্স হিসাবে কাজ করবে, যার জন্য পুলিশের ইন্টারভিউটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
আমার বক্তব্যগুলো আমি বাংলায় এবং ইংরেজিতে মিশিয়ে বলার চেষ্টা করব যাতে সবাই বুঝতে সুবিধা হয়। আপনারা জানেন আমি বিগত প্রোগ্রামগুলোর মধ্যেও বলেছি যে জানুয়ারি 2020 সালে আপনার আইন হয়েছিল যে হাই প্রোফাইল কেসগুলো টেলিভাইজড হবে। যে বড় বড় কেস যেগুলো আছে এগুলোর জাজের সেন্টেন্সিং রিমার্কগুলো যখন সেন্টেন্স দেয় এগুলো টেলিভিশনের মধ্যে দেখানো হবে। ইংল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলসের মধ্যে শুধু জাজকে দেখানো হবে, কোনো উইটনেসকে দেখানো হবে না। শুধু জাজের যে স্পিচ সেন্টেন্সের আগে সেন্টেন্সিং রিমার্ক বলা হয় ওইটা আপনার টেলিভিশনের মধ্যে দেখানো হবে। অনেকগুলো স্পিচ এর মধ্যে দেখানো হয়েছে। মাঝখানে যদিও আইন হয়েছিল অনেক আগে, কিন্তু কোভিডের জন্য অনেক সময় এগুলো দেখানো সম্ভব হয় নাই, কারণ ক্রাউন কোর্টের অনেক ট্রায়ালগুলো কোভিডের সময় হয় নাই, যার জন্য কোভিডের পরে পরেই আপনার জাজের স্পিচগুলো বিবিসিতে, আইটিভিতে এবং বিভিন্ন ন্যাশনাল চ্যানেলগুলোতে দেখানো হচ্ছে। আমি অনেকগুলো ভিডিও দেখিয়েছি। আজকে যে ভিডিওটা দেখাবো সেটা হচ্ছে আপনার এসেক্সের একজন টিনেজার যে খ্রিস্টান থেকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল, সে মুসলমানে কনভার্ট হয়েছিল। একজন কিশোর টিনেজার হু প্ল্যান্ড টেরর অ্যাটাক, যে প্ল্যান করেছিল টেরর অ্যাটাকের জন্য, টার্গেটিং পুলিশ অ্যান্ড মিলিটারি, জেল ফর অ্যাট লিস্ট 6 years। তাকে লাইফ ইমপ্রিজনমেন্ট দিয়েছিল, কিন্তু তাকে মিনিমাম 6 years তাকে থাকতে হবে প্রিজনের মধ্যে। এটাই আপনার আমি আজকে আপনাদেরকে দেখাবো। সেন্টেন্সিং হিম টু লাইফ, তাকে লাইফ ইমপ্রিজনমেন্ট দিয়েছে, কিন্তু জাজ বলছে মিনিমাম 6 years তাকে থাকতে হবে। ওর পরে তাকে ছাড়বে কি ছাড়বে না সেটা প্যারোল বোর্ডের উপরে নির্ভর করবে। প্যারোল বোর্ড অ্যাসেস করবে এবং অ্যাসেস করার পরে তারা যদি মনে করে কি সে সোসাইটির জন্য তখনও রিস্ক, তখন তারা তাকে ছাড়বে না। এই ভিডিওটা আপনার পাবলিশ হয়েছে এই বিভিন্ন ইউটিউব চ্যানেলের মধ্যে এবং নিউজ মিডিয়াতে, বিভিন্ন পত্রপত্রিকায়, এবং তাকে সেন্টেন্স দেওয়া হয়েছিল জুন 2023 সালে। সে গিলটি প্লিড করেছিল। এই কিশোর 19 বছর বয়স্ক 20 জানুয়ারি 2023 সালে ওল্ড বেইলিতে সেন্ট্রাল ক্রিমিনাল কোর্টে, এবং তাকে গিলটি প্লিড করার পরে সেন্টেন্স দিয়েছিল 2nd of June 2023 সালে। A sex teenager who planned terror attack targeting police and military, jailed for at least 6 years. The 19-year-old had actively desired traveling to Syria and to areas controlled by Islamic State, and had admitted if he was unable to go, he would instead carry out an attack in the UK. তাকে জাজ বলছে মিনিমাম 6 বছর প্রিজনে থাকতে হবে। ওর পরে ছাড়বে কিনা সেটা নির্ভর করবে প্যারোল বোর্ডের উপরে। এই 19 বছর বয়স্ক কিশোর সে সক্রিয়ভাবে ডিজায়ার করেছিল, আশা করেছিল, সে খুব চেষ্টা করছিল, সক্রিয়ভাবে আশা করছিল যাওয়ার জন্য সিরিয়াতে এবং অন্যান্য এলাকাগুলো যেগুলো কন্ট্রোলড বাই ইসলামিক স্টেট, and had admitted, এবং সে স্বীকার করেছিল যে if he was unable to go, সে যদি যাইতে না পারে, he would instead carry out an attack in the UK, সে ইউকেতে অ্যাটাক করবে। A teenager from Essex has been sentenced to at least 6 years in prison after admitting he was planning a terror attack on the police and military.
আমি আমাদের কন্ট্রোল রুমকে আমি রিকোয়েস্ট করছি আপনারা প্লিজ জাজের স্পিচটা এখন প্লে করেন। Guilty to an offence alleging the preparation of terrorism acts, and I must now sentence you. The span of conduct covered by the indictment is a 6-month period between the 22nd of December 2021 and the 17th of May 2022. In that time, you accept you engaged in conduct in preparation for giving effect to your intention, either commit acts of terrorism yourself or to assist another to commit acts of terrorism. By your guilty plea, you accept that you actively desired to travel from the UK to an area of Syria controlled by ISIS to participate in ISIS activities. That would have involved you using serious violence yourself or endangering the lives of others. Also by the plea, you accept an intention to commit an act of serious violence against the person or endangering the life of a person here in the UK, specifically either a member of the armed forces or a police officer. In the written basis of the plea, it is said that you have only carried out a terrorist activity here if your plans to travel to Syria and to join ISIS were frustrated. The prosecution does not accept that part of the basis of plea. Both the prosecution and the defence agree that this aspect of the basis of plea does not make any difference to sentence in this case, as on any view you accept you had an intention to commit both terrorist acts and that you made preparations towards the commission of both types of terrorist act. From what has emerged from the police investigation, it is clear that you are someone who developed an entrenched Islamist extremist mindset, extreme anti-Western views, and that you intended to commit terrorist acts both in the UK and overseas. At secondary school, you are someone who dabbled in drugs and where your behaviour became more aggressive. You were expelled from school and attended an educational unit in Basildon. Your behaviour deteriorated, and it was noted that you'd often return home stoned and argue with your mother. You moved to other educational units, finally leaving education aged 16 without any qualifications. In 2020, in a conversation between you and your mother, you spoke about finding faith. As you said you would like to visit a mosque, your mother took you to a mosque in Chelmsford. You also watched videos about Islam on YouTube. This appeared at first to have a positive impact on you. Over time, you started to wear more traditional Islamic clothing, you ordered Islamic books and a prayer mat. You were eating only halal food and were learning Arabic. By May 2021, you were attending the Bin Baz Mosque in Stratford. Your family noted your behaviour had become more extreme. They noted you were having conversations online with a girl. You told your mother she was a doctor or a trainee doctor. You also said you wanted to go to Syria with her in order to help people. Some videos you showed your mother were of a concern to her. They showed motivational chanting, people engaged in heated debate at Speaker's Corner. When your mother commented about these having a negative influence on you, you denied it. You became a member of 2 local community online groups using the name of Mahdi Adulabdi. One group, the South End Brothers, had 25 to 30 members, and the other, South End Shura, 6 members. Your mother was concerned at some of the online material you were viewing, as to her it was promoting hatred. When challenged, you denied it, claimed you were watching videos to inform yourself about the history of Islam. You also said you did not believe in terrorism. Your mother, very correctly, made contact with Prevent. In December 2021, you registered as a customer for the Knife Warehouse. Although you signed up for their regular newsletters, you did not place any orders. However, soon afterwards, in January 2022, you carried out searches on the internet for ISIS knife tactical training and ISIS knife tactical training video. I note that the last login to the Knife Warehouse site was on the 3rd of January 2022. In March 2022, you made notes on your phone about detonating homemade bombs. Later in March 2022,
you recorded a video at Stratford train station on your mobile. The video shows the back of a uniformed police officer. In other videos, you appear to be noting the location of CCTV cameras. 2 days later, you bought a pair of combat specs, ops glasses, military-style glasses, and military-style combat gloves. In April 2022, you used your phone to record yourself walking near the barracks of the 7th Rifles Regiment with a nasheed promoting violent rhetoric overlaid in the recording. The rhetoric speaks of killing with rage and hate. In April 2022, you made a derogatory comment about Imran Khan, the former Pakistani Prime Minister. Your comment drew condemnation from the Southend brothers. You then uploaded a video of a still image of a male holding a knife with another nasheed playing in Arabic. As a result, you were reported to the Mosque Committee at the Essex Jam Mosque, and they decided you were no longer welcome and that you would be asked to leave if you attended in the future. You were noted by one of those at the mosque to be talking and on occasion joking about jihad and war. It was noted that your WhatsApp status was changed to "kill the non-Muslims" wherever you see them. Members of the various mosques you attended warned you about your behaviour. On the 25th of April 2022, you searched the internet for Usman Khan and Karim Butt, along with the London Bridge attack. Links to those involved in the terror attacks on London Bridge and Borough Market in 2017 and at Fishmongers Hall in 2019. In May 2022, on a number of occasions, you were seen dressed in an army jacket or bomber jacket. You were expressing views about how to deal with non-believers. Also that month, you recorded yourself reciting words in Arabic, referring to jihad, and there are images of you with captions on the difference between suicide and martyrdom, and with a black flag. There is a video you recorded at Stratford railway station of a police officer in uniform who appears unaware of you. On that video, you can be heard to say the following: "There is another one over there as well." Also in May, you were in conversation online with Miss A. Amongst messages passing between the two of you are comments about taking part in violent jihad in Syria. You write as follows: "When I arrive to the land of martyrs, my goal is to die on the battlefield while trying to kill the kuffar. If you can encourage me to do that, then Abdullah, and I just want to die a martyr." Miss A responded supportively. There were further exchanges between the two of you, and you made the comment, "Let's race for it, inshallah." On the same day as these exchanges, you searched on the internet for Manchester bomber, terror attack, and Streatham attack. The following day, you searched for Salman Abedi on the internet. The same day, you recorded footage of yourself close to Stratford Magistrates Court with 4 uniformed officers by the court building. You later posted an image of the officers on Snapchat with the caption, "Target acquired." A few days later, you searched the internet for jihadi husband and wife. Various chat threads discussed arrested terrorist offenders and likely sentences. Also, on other days in May, there were ongoing chats between you and Miss A. There are references to seeing you in the news, waging war and training for jihad. Miss A is encouraging in her responses. In one message, you write, "TBH, I just want to get my hands on an American Marine or a British Marine." Miss A also responds with encouragement to that and in graphic terms. You also sent her an audio message in which you include how you would get 2 Marines in a room and then to rape each other. There are references to shooting them in the head and eventually beheading them. The chat between the two of you continues about violence and mutilating people. On the 17th of May, having attended the mosque, there is footage taken by you of being close to and by the gates of the barracks of the 7th Rifles Regiment. Your actions that evening appear to be reconnaissance. Later that evening, you make a Google search on your mobile for Jihadi Jack and Jihadi John. In the early hours of the next day, you carried out more internet searches for Salman Abedi and also on 7-Eleven.
The police forced entry to your home that morning, the 18th of May 2022, and you were detained and arrested. When arrested, you made a number of comments about your faith. Your phone, laptop, and various items were দর্শক, আপনারা শুনছেন জাজ মার্ক লেক্রাফট কিংস কাউন্সিল স্পিচ দিচ্ছেন ওল্ড বেইলিতে সেন্ট্রাল ক্রিমিনাল কোর্টে, স্ট্র্যান্ডের মধ্যে, লন্ডনের স্ট্র্যান্ডের মধ্যে। এবং সে বলছে কি ম্যাথিউ কিং 19 ফ্রম উইকফোর্ড ওয়াজ এ ডেঞ্জার টু দ্য পাবলিক। সে বলছে সে পাবলিকের জন্য খুবই ডেঞ্জারাস, খুবই বিপজ্জনক। তার স্পিচের মধ্যে সে বলছে সেন্টেন্সিং হিম টু লাইফ, তাকে লাইফ ইমপ্রিজনমেন্ট দিয়েছে। জাজ লেক্রাফট said King must serve at least 6 years before he can be considered for parole, এবং বলছে কি তাকে 6 years প্রিজনের মধ্যে থাকতে হবে তাকে ছাড়ার আগে। ওর আগে তাকে ছাড়া হবে না 6 ইয়ার্সের আগে, কিন্তু 6 ইয়ার্স পরে তাকে ছাড়বে কিনা ছাড়বে না সেটা নির্ভর করবে প্যারোল বোর্ডের উপরে। এইটা আপনার জাজ বলছে। এবং তার মা এই কিশোর 19 বছর বয়স্ক, এবং তার মা বলছে কি আপনাদের সকলকে আমি আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আজকের এই ক্রিমিনাল লয়ের উপর আইন বিষয়ক অনুষ্ঠান ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমি আজাম এন্ড কো সলিসিটার্স এর প্রিন্সিপাল সলিসিটর শাফিউল আজম। এই ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয় প্রতি রোববার দুপুর 12:30 থেকে 2টা। আমি লাইভ প্রোগ্রাম করে আপনারা আজকে দেখতে পাচ্ছেন। আমি আজকে একটা ভিডিও শো করছি যেখানে এসেক্সের একজন কিশোর 19 ইয়ার্স ওল্ড, আপনার টিনেজার, সে তাকে অ্যাডমিট করেছিল তার গিলটি ফর প্ল্যানিং এ টেরর অ্যাটাক on the police and military. এগুলো আপনারা শুনছেন জাজের স্পিচের মধ্যে। তাকে আপনার লাইফ ইমপ্রিজনমেন্ট দিয়েছে, কিন্তু জাজ বলছে 6 ইয়ার্স তাকে থাকতে হবে মিনিমাম। তাকে ওর পরে ছাড়বে কিনা সেটা নির্ভর করবে প্যারোল বোর্ডের উপরে। প্যারোল বোর্ড ডিসিশন নেবে। আপনার এই teenager was arrested on 18 May last year 2022 and charged with the preparation of terrorist acts, এবং প্রস্তুতির জন্য টেররিস্ট অ্যাক্টের প্রস্তুতির জন্য প্রিপারেশনের জন্য তাকে চার্জ করেছিল, তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছিল। He had told an online girlfriend about his desire to torture and kill an American or British soldier. সে অনলাইনে একজন মেয়েকে সে বলছিল সে আশা করছিল টর্চার করার জন্য এবং কিল করার জন্য একজন আমেরিকান অথবা ব্রিটিশ সোলজারকে, and had also posted an image of a police officer with the caption target acquired, এবং সে পুলিশ অফিসারের একটা ছবি সে আপনার অনলাইনে আপনার দিয়েছিল, এবং সেখানে লিখছে কি টার্গেট অ্যাকুয়ার্ড। টার্গেট অ্যাকুয়ার্ড মিনস লক্ষ্য অর্জিত হয়েছে, সে যেটা আশা করছিল
সেটা অর্জন করেছিল সে। এই ধরনের বিভিন্ন ইমেজ সে পোস্ট করছিল অনলাইনে। তারপর he had been scoping out targets and had previously talked about wanting to carry out a mass casualty attack on the public. সে টার্গেট কে দেখছিল, দেখার চেষ্টা করছিল, আপনার লুকিং আউট ফর দ্য টার্গেটস, এবং সে মানে বলছিল সে ক্যারি আউট করবে যে মাস ক্যাজুয়ালিটি অ্যাটাক, মানে গণহত্যার মতো আক্রমণ সে করবে। এগুলো সে বিভিন্ন অনলাইনে সে মানে আপনার এই কথাগুলো সে বলছিল যে পাবলিকের উপরে সে ম্যাস ক্যাজুয়ালিটি অ্যাটাক, যে গণহত্যার মতো আক্রমণ সে করবে। এগুলো অনলাইনে সে পাবলিশ করেছিল। Detectives believe King had selected his target and was preparing to carry out an attack when they arrested him. যারা ডিটেকটিভ পুলিশ যারা ছিল তারা মনে করছিল কি সে তার টার্গেট অলরেডি সে সিলেক্ট করেছিল এবং প্রস্তুতি নিচ্ছিল তাদের উপরে আক্রমণ করার জন্য। যখন তারা তখন অ্যারেস্ট করেছিল ওই সময়ে সে প্রস্তুতি নিচ্ছিল আক্রমণ করার জন্য, কারণ সে অলরেডি তার টার্গেটকে সিলেক্ট করেছিল। এই কথাগুলো পুলিশের যে ডিটেকটিভস যারা ছিল, যারা তাকে অ্যারেস্ট করেছে, যারা তার বিরুদ্ধে ইনভেস্টিগেশন করেছে, চার্জ করেছে, অভিযোগপত্রগুলো দাখিল করেছে, তারা এই কথাগুলো বলছে। জাজ লুকক্রাফট found King was a dangerous offender, এবং জাজ বলছে কি সে দেখছে এই ইয়াং কিশোরকে, এই টিনেজারকে সে দেখছে খুবই বিপজ্জনক একজন অফেন্ডার, and carried a risk of future harm to the public, এবং সে পাবলিকের উপর সে কিরকম হার্মফুল হইতে পারে ফিউচারে, ভবিষ্যতে, ওইটা সে একটা অ্যাসেসমেন্ট করছে। জাজ সেন্টেন্সিং এর সময় তার মাকে খুব প্রশংসা করেছিল, কারণ তার মা তার ছেলের এই অ্যাক্টিভিটিস গুলো দেখে সে খুবই কনসার্ন, উদ্বেগ প্রকাশ করছিল, উদ্বিগ্ন ছিল, এবং সে অথরিটির কাছে তার ছেলের উপরে রিপোর্ট করেছিল। Despite claims by his barrister, the defendant was on the path of de-radicalization. তারপরেও তার যে ব্যারিস্টার ছিল, তার যে লয়ার ছিল, ওল্ড বেইলিতে সেন্ট্রাল ক্রিমিনাল কোর্টের মধ্যে তাকে ডিফেন্ড করার জন্য সে বলছিল কি সে ডিরেডিকালাইজেশন থেকে সে ওই পথে যাচ্ছে, সে মৌলবাদ থেকে সরে যাচ্ছিল, এবং এইটা তার ব্যারিস্টার কোর্টের কাছে বলছে। দ্য ডিফেন্ডেন্ট ওয়াজ অন দ্য পাথ টু ডিরেডিকালাইজেশন, মানে রেডিকালাইজেশন মানে মৌলবাদী পন্থা থেকে সে আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছিল। এই কথাগুলো সে আপনার কোর্টের কাছে বলছে। আপনারা শুনবেন জাজের স্পিচটা, ওই যে তাকে সেন্টেন্স দেওয়ার আগে জাজ যে কথাগুলো বলছিল ওগুলো এখন আবার শুনবেন। আমি কন্ট্রোল রুমকে রিকোয়েস্ট করছি আপনারা প্লিজ জাজের স্পিচটা আবার প্লে করেন। Including a black flag, a leaflet on the dangers of ISIS, a notebook with notes both in English and Arabic on religious and philosophical views. You were taken to Basildon Police Station. Whilst there, you showed interest in the tactical vest worn by a police officer, asking if they were bulletproof. You made a number of other concerning statements.
When rearrested following a preliminary review of your telephone and its contents on the 19th of May 2022, you observed as follows: "I don't believe in the UK law. The only law I believe in is the law of Allah." When interviewed, you gave a prepared statement saying that you had converted from Christianity to Islam and that you developed an interest in Islam by watching YouTube videos. You admitted posting the status update video in April 2022. This was the uploading of the still image of a male holding a knife with a nasheed playing in Arabic. You said the purpose was not to encourage anyone to destroy others. You refer to Kufa in Islam as a metaphor to destroy disbelievers. You wrote that the battle is not about the actual battlefield, but rather a battle against the soul, not to sin. You also said that jihad can be translated to mean striving against the wrongful desires of the soul, against the devil, against hypocrites and disbelievers. The person holding the knife in the video is portrayed as a soldier. You challenged some of the assertions in the statements of the police officers in relation to comments it was claimed you'd made on arrest, but you then made no comment responses to all other questions. The police returned to your address on the 25th of May 2022 to conduct a further search. They then found the combat specs, ops glasses, a camouflage baseball cap and combat jacket, training shoes, a black rucksack containing a black balaclava, and a notebook with notes in Arabic on how to gain more Twitter followers, and the tactical gloves. Whilst in police detention, an officer overheard part of a conversation you had with your mother when you spoke about needing to start training if you go to prison. You said this: "I'm going to find someone in prison to train me. I need to start to eat more protein. I need to start training offensive and defensive. When I get out, I'm going to be offensive. I'm going to be a machine. I don't care. In my eyes, I haven't done anything wrong. I'm not guilty, but I might plead guilty because I will get 30% off my sentence. Allah says he will punish the oppressors. Everywhere will be Sharia law one day. When I get out, they will be controlling me. They probably won't let me have a driving license because I'll probably run people over." During exercise in the yard a few days later, you made comments while engaging with officers, saying you wanted to learn tactical training from an uncle at the mosque, and also, if you know what you're doing with a knife, it doesn't matter if you're small. In relation to martyrdom, it was noted you said as follows: "People should be martyrs again and die for what they believe in," and that the tactical training you wish to take part in would have to be taken out of the country in a camp. Turning to the sentencing guidelines, the maximum sentence for a Section 5 offence is one of life imprisonment, or in your case, custody for life. For an offence committed on or after the 29th of June 2021, sentencing involves consideration of the application of the dangerousness provisions and a number of other statutory provisions introduced, including those in the Counter-Terrorism and Sentencing Act 2021 and the Police Crime Sentencing and Corpus Act 2022. The 2021 Act introduced serious terrorism sentences. An offence under Section 5 of the Terrorism Act 2006 is a serious terrorism offence listed in Schedule 17A of the Sentencing Act 2020. This offence was committed after the 29th of June 2021, and you were over 18 at the time the offence was committed. The first question then is this: is the court of the opinion that there is a significant risk to members of the public of serious harm occasioned by the commission by you of further serious terrorism offences or other specified offences? This is the same test with an important addition as for dangerousness. I also have in mind the provisions of Section 274 of the Sentencing Act 2020 on a required sentence of custody for life for an offence carrying a life sentence. I have helpful sentencing notes from both the prosecution and the defence. I also have a second note from the prosecution specifically on the issue of dangerousness and a response submitted on your behalf. I have a detailed pre-sentence report dated the 28th of March from an experienced probation officer. I am grateful to the author for their detailed analysis and assessment of the issues in this case. Since the last hearing of this case, I've also been provided with further documents. I have statements from Detective Constable Al-Warath,
setting out relevant information about you and what appears to be your current attitude or mindset whilst you've been in custody. The officer has reviewed prison intelligence where you've made violent threats to kill, behead and chop up staff, have their loved ones follow home and beheaded, behead an imam and another prisoner. Some of those reports date back to last autumn, some are more recent and post-date the preparation of the pre-sentence report. Initially, on your behalf, it was submitted that the statement of the officer should be disregarded on the basis that it was unsubstantiated, equivocal and unproven bad character evidence. I made clear I did not agree with that assessment. It is material that is very significant in terms of the risks that have to be assessed. Whilst I accepted the weight to be attached to the contents has to be considered, it cannot be ignored. Following the last hearing on the 12th of May, DCR Wareth sent a further request to HMP at Wandsworth in relation to any intelligence relevant to you, so it could be disclosed and considered. This further request also sought confirmation as to any adjudication and or disciplinary action taken against you. I note only one instance of formal adjudication with a verdict not to proceed. And in terms of disciplinary action, I note a number of negative disciplinary actions have been entered by prison staff, spanning the period from June 2022 through to the 8th of May this year. The further statements set out other material relevant to the issue of dangerousness and to future risk. Attached to the statement is a schedule with all the intelligence material set out, and that schedule runs to some 69 pages. I repeat the observation I set out above, that this material needs to be viewed and considered in terms of future risks. Included within the pre-sentence report are observations about the interaction with Prevent from November 2020 onwards and the lack of engagement. I also note the observations in the report about you saying you've changed your attitudes and beliefs and how this is at odds with the material from the prison. An extract of that material set out on page 7 of that report. The author of the pre-sentence report also sets out a list of risk factors in relation to the assessment on dangerousness. The assessment in the report of the level of danger is very high, and allowing for all various features of the case, the author concludes the section of the report on assessment of the risk of serious harm with this observation. Having considered all the information above, the court may well determine that the criteria for dangerousness has been met. The prosecution submit that you are someone who intended to inflict serious violence on or endanger the lives of other people both in the UK and abroad. That intention was not merely transitory, but one you had settled on during a period of around 6 months as you set about preparing to commit those acts. They also submit that your time in custody following arrest and charge has not led to any reduction in the risk you pose to others. If anything, they submit that this court should be concerned that you are someone who does one thing when in the company of other prisoners, seeks out those who share your extremist views, but then say you have been doing the opposite when in conversation with professionals. Their submission is that this duplicity only serves to heighten the risk you pose to others. On your behalf, it is submitted that you are on the path to de-radicalisation. It is accepted that your progress may be imperfect and as yet incomplete, but you've taken significant steps forward. It is now accepted that the dangerousness test is met, but it is submitted that any risk you pose can be managed by the imposition of a sentence under Section 265 of the Sentencing Act, or a sentence for an offender of particular concern. If that is not accepted by this court, it is submitted that an extended sentence with a limited period of extension would suffice, as you will be subject to onerous conditions on any licence. As I've set out, the sentencing hearing was adjourned part heard, so as to allow more time for those who represent you to consider the prison intelligence material, and so that they could address the possibility of a discretionary life sentence.
দর্শক আপনারা শুনছেন জাজের স্পিচ জাজ বলছে বিভিন্ন রিমার্ক গুলো করছিল তাকে সেন্টেন্স দেওয়ার আগে the court had in his early teens king dabbled with drugs সে ড্রাগস এর মধ্যে আসক্ত হয়েছিল and was expelled from school তাকে স্কুল থেকে এক্সপেল করা হয়েছিল after becoming aggressive যখন সে আক্রমণাত্মক বিহেভিয়ার করছিল তখন তাকে স্কুল থেকে এক্সপেল করা হয়েছিল eventually leaving education entirely at the age of 16 এবং তারপরে সে তার পড়াশোনা ছেড়ে দিয়েছিল তার 16 বছর বয়সে সম্পূর্ণভাবে সে আপনার entirely at the age of 16 leaving the education সে পড়াশোনা ছেড়ে দিয়েছিল এগুলো সব আপনার ওল্ড বেইলিতে সেন্ট্রাল ক্রিমিনাল কোর্ট এগুলো শুনছে around 2020 he became interested in Islam সে ইসলামের প্রতি সে মানে ইন্টারেস্টেড হয়েছিল ইসলাম ধর্মের প্রতি began to attend mosques এবং সে মসজিদে অ্যাটেন্ড করা শুরু করেছিল and watched Muslim videos on YouTube এবং সে ইসলামিক বিভিন্ন মুসলিম ভিডিওগুলো ইউটিউবের মধ্যে সে দেখা শুরু করেছিল 2020 সালের দিকে by May 2021 ওই মে 2021 সালের মধ্যেই his family noticed he had become more extreme তার পরিবার তারা খুব উদ্বিগ্ন ছিল যখন তারা দেখছে সে খুব বেশি এক্সট্রিম এর দিকে চলে যাচ্ছিল তারা খুব উদ্বিগ্ন ছিল তার এই ব্যবহারের উপরে and his mother became concerned he was watching material online promoting hatred এবং তার মা খুব বেশি উদ্বিগ্ন ছিল কারণ সে অনলাইন বিভিন্ন ম্যাটেরিয়াল গুলো সে দেখছিল ওয়াচ করতেছিল প্রমোটিং হেট্রেড মানে ঘৃণা করা এগুলো সে কিভাবে ঘৃণা করতে হয় এইভাবে সেই বিভিন্ন ম্যাটেরিয়াল গুলোকে সে ওয়াচ করতেছিল অনলাইনে এবং তার মা এতে খুব উদ্বিগ্ন ছিল In 2022, police were alerted. 2022 সালে পুলিশ alerted হয়েছিল by calls to the anti-terrorist hotline and আপনাদের সকলকে আমি আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আজকের এই ক্রিমিনাল লয়ের উপর এই আইন বিষয়ক অনুষ্ঠান ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য আমি আজাম এন্ড কো সলিসিটার্স এর প্রিন্সিপাল সলিসিটর শাফিউল আজম এখানে আপনারা শুনছেন জাজ মার্ক লুকক্রাফট যে ওল্ড বেইলির জাজ সেন্ট্রাল ক্রিমিনাল কোর্টের জাজ স্পিচ দিচ্ছিল এই টিনেজকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়ার পর আগে এবং বলছে কি তাকে মিনিমাম 6 ইয়ার্স থাকতে হবে ওর পরে তাকে ছাড়বে কিনা সেটা নির্ভর করবে প্যারোল বোর্ডের উপরে এবং জাজ বলছে তার মাকে সে খুব প্রশংসা করেছিল এবং praised his mother saying she took the very bold step of alerting prevent when she had concerns for her son সে বলছে কি সে খুব বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছিল সে কন্টাক্ট করেছিল যোগাযোগ করেছিল প্রিভেন্ট টেরোরিজম প্রিভেন্ট ডিপার্টমেন্ট যেটা আছে তাদের সাথে যে তার ছেলে ব্যবহারের উপর সে খুব উদ্বেগ
খুবই উদ্বিগ্ন এবং এগুলো সে নিজের থেকেই যোগাযোগ করছিল প্রিভেন্ট ডিপার্টমেন্টের এই মানে তার ছেলের উপরে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিল। That cannot have seen an easy thing to do in the first place, এবং জাজ বলছে কি এটা খুব সহজ ছিল না তার জন্য একজন মার জন্য ছেলেকে রিপোর্ট করাটা। And in my view she absolutely the right thing, এবং সে বলছিল কি সে একদম সঠিক কাজটাই সে করেছিল, যে রিপোর্ট তার ছেলেকে রিপোর্ট করেছিল। এটা খুবই কঠিন ছিল, এটাই সহজ ছিল না, কিন্তু সে সঠিক কাজ করেছিল। জাজ এই কথা বলছে। The young teenage was sentenced to life with a minimum of 6 years in prison. জাজ বলছে কি তাকে লাইফ সেন্টেন্স দেওয়া হলো এবং কমপক্ষে তাকে 6 বছর প্রিজনের মধ্যে থাকতে হবে। The calls to police were made between 14 and 18 April last year, 2022. The 2022 14th of April এবং 18th of April এর মধ্যে এই সময়কার সময়ে পুলিশের কাছে বিভিন্ন টেলিফোনগুলো করা হয়েছিল। After King shared a video on a WhatsApp group, according to prosecutors. সে যখন একটা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের মধ্যে বিভিন্ন ভিডিও পাবলিশ করছিল তখন পুলিশের কাছে বিভিন্ন টেলিফোন কলগুলো গেছে ওই সময়ের মধ্যে, between 14 and 18 April 2022, according to the prosecutors. যে পুলিশের যে ব্যারিস্টার ছিল সেই এই কথাগুলো কোর্টকে বলছে। The video shared on 13 April featured a still image of a man holding a knife. এবং ভিডিও যেটা সে শেয়ার করেছিল 13 এপ্রিলে দেখা যাচ্ছিল একজন মানুষকে একটা ছুরি নিয়ে, স্টিল ইমেজ অফ এ ম্যান হোল্ডিং এ নাইফ, একটা ছুরি ধরে সে দাঁড়িয়েছিল। And the words on the screen, এবং এখানে লেখা ছিল those who said that there is no jihad and no battle, এবং they are lying. তারা সে এই কথাগুলো সে বলছিল, those who said that there is no jihad and no battle, they are lying. তারা মিথ্যা বলছে, যারা বলছে কোনো জিহাদ নাই, কোনো ব্যাটল হবে না, এটা মিথ্যা। Our jihad will continue until the day of judgment, এবং বলছিল ওই লেখার মধ্যে লেখা ছিল our jihad will continue until the day of judgment, শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত এটা কন্টিনিউ করবে। Now the battle has begun, এখন ব্যাটল শুরু হয়েছে। So take out your sword, O youth, সে যুবকদেরকে সে ডাকছিল, take out your sword, sword mean তরবারি, তলোয়ার, তোমরা বের করে নাও, and destroy the kufar, infidels means মানে কুফার, কাফেরদেরকে ডেস্ট্রয় করো, তোমরা তোমাদের তরবারি নাও এবং কাফেরদেরকে তোমরা ডেস্ট্রয় করো, এই কথাগুলো সে বলছিল। আপনারা আরো শুনবেন জাজের বিভিন্ন বক্তব্যগুলো, আরো বাকি অংশটুকু শুনবেন। এখন আমি কন্ট্রোল রুমকে বলছি আপনারা জাজের ভিডিওটা বাকি অংশটুকু এখন প্লে করেন। Concerns of the risks going forward. I have a letter from your mother dated the 13th of April this year. She sets out her support for you and her assessment of your progress. She also makes clear that your father and your sisters will support you whilst in custody and on your release. She sets out her assessment that your views have changed in your period in custody
through your engagement with an ideological mentor and since taking time to think and reflect. She also sets out the regret you have expressed to her for your actions. The supplementary note for sentence submitted on your behalf sets out extracts from a number of the decisions of the Court of Appeal on the approach to discretionary life sentences, as well as addressing issues around age and maturity. Future risk is the key issue in this case, and the real concern as to when, if at all, any risk may really reduce or cease. I have very much in mind your age and maturity, that young people mature at different stages. But that has to be put into the mix alongside the observations of others and the views you appear to be expressing to some. Assessing risks is a very different task in terrorism cases to other types of cases involving violence. In my judgment, the threshold as set out in section 268B and for dangerousness is clearly passed. In my judgment, you are someone where there is a significant risk to members of the public of serious harm occasioned by the commission by you of further terrorism offences or other specified offences. Section 268B refers to the imposition of a sentence of custody for life, and Section 268BF, the risk of multiple deaths condition. Further provisions relevant to that condition are set out in subsection 3. Both the prosecution and the defence agree that under the current guideline, based on the levels of preparation here, your culpability would come within Category C. With harm, it is also agreed that the case falls within Category 3. I agree with the assessments of both the prosecution and your counsel as to the stage your preparations have got to, and that it is safer to place harm into Category 3 than the higher Category 2. I note that it would have been much easier for you to attack a police officer in the street than it would be for you to join ISIS in Syria. And so of the two terror acts you intended to carry out, the former more likely, and the latter on the evidence as set out. For the start point for sentence would be one of 8 years custody, with a range of sentence of between 6 and 10 years custody. The prosecution has identified a number of aggravating factors. They submit that here the offending was motivated by hostility towards non-believers, you were in possession of extremist material, you were in contact with others who were also extremists, particularly Miss A, you used a number of aliases to conceal your true identity, you intended to commit acts of terrorism against soldiers and or police officers, and you failed to respond to warnings about your conduct, particularly from your family and others in the mosques. Whilst some of those factors are accepted by Mr. Zahir, he makes observations as to the applicability of others. As a general point, I agree with Mr. Zahir that I need to make sure that to the extent these matters go into the initial categorisation, I do not double count. In terms of mitigating factors, you are of previous good character, now aged 19, 20 on the 3rd of October this year. At the time of the offending, you were 18. Looking at the impact of the aggravating and mitigating features I've identified, the start point would, in my judgment, be one of 9 years custody. It is important to stress that the guidelines also require the court to consider appropriate minimum terms, serious terrorism offences and exceptional circumstances, should they apply, as well as the impact of a finding of dangerousness as part of the sentencing procedure. Having reflected on all the facts of the offence, I do not find that the multiple deaths condition is met in this case, and so the passing of a serious terrorism sentence is not required. All are agreed that in those circumstances, where the dangerousness test has been found to be met, the options open to this court are a discretionary life sentence, an extended sentence, or indeed a special sentence for an offender of particular concern. As I repeat, in relation to the option of a discretionary life sentence, I adjourn the sentence on the 12th of May so as to allow your counsel and solicitor to consider any other material they might be that might shed more light on your conduct and your mindset whilst in custody. They have had the opportunity to do so, and today have made further extensive submissions on your behalf in relation to that issue.
With regard to the type of sentences that have to be considered, I note what is set out at paragraph 22 of the judgment of the Lord Chief Justice in the case of the Crown against Berinskas in relation to discretionary life sentences. I need to consider the seriousness of the offence and any previous convictions. Here there are none. Perhaps most significantly in this case, I need to consider the level of danger to the public posed by you and whether there is a reliable estimate of the length of time you will remain a danger and the available alternative sentence. It is also important to note that since the decision in Berinskas, Parliament has passed further legislation with regard to terrorist offenders that I've set out. It is also important to note the particular and unique questions that can arise with the assessment of future risks of those involved in terrorism. In mitigation, Mr. Zahir submits in relation to the offending itself that regard has to be had to the level of preparation that were not far advanced and the risk of death was very remote. On the second limb and the potential commission of an act of terrorism here, he submits the steps or acts taken were limited in scope, of limited utility, and the prospect of an act of terrorism again remote. In relation to the mindset material and the online relationship, again it is submitted that it shows a lack of maturity along with a degree of bravado in a young man. He properly relies on the fact of your chronological age and the level of maturity, and that you are someone who has a supportive family. In relation to the prison records, he submits that there are positive reports of changes. He submits that when you were detained, you were an extremist. He invites caution as to the frustration on your part as not being seen to be any part of extremism. He submits that some of the reports show your candour and your willingness to openly discuss matters with prison staff. He observes that you are now an enhanced prisoner. 3 periods are set up by Mr. Zahir, but he submits show the prison records and the materials in a different light. In the course of this hearing, Mr. Zahir took the court through those 3 periods. As I observed in the course of his submissions, it is helpful to have the full intelligence material in a case such as this, where future risk is the key issue. Mr. Zahir submits on your behalf that the prison material supports the passing of an extended sentence rather than life sentence. He concedes, and properly so, that you are not someone who's free from extremism, nor that you are somebody who's not dangerous. But he submits the threshold for a discretionary life sentence is not passed. In my judgment, the prison material presents a very mixed picture. There is some material that supports the stance adopted by Mr. Zahir, and which is to your credit as to your openness and candour. However, there is other material that is pointing in the opposite direction and is of considerable concern. Would you stand, please? Having reflected on all the matters that have been set out and summarised in these remarks, and in particular on the level of danger to the public you pose, and whether there is any reliable estimate of the length of time you will remain a danger, I am of the view that there must in this case be a discretionary life sentence, and that is the sentence I impose upon you. There will be a sentence of custody for life. The risks around you, albeit as a young man, are clear and concerning. The way in which you say some things to professionals and yet say the contrary to others means that there is, in my judgment, no clear picture of when those risks may abate. That position supports my decision as to dangerousness leading to custody for life. You have pleaded guilty. Your plea warrants a reduction in the sentence would otherwise have been passed. Having reflected on the submissions made this morning, the appropriate reduction in your case is 1/3. Having considered what would otherwise be the appropriate categorisation of this case and the impact of the aggravating and mitigating features, including age and maturity, the appropriate sentence and minimum term, as I indicated, would be one of 9 years custody, allowing for your plea a minimum term of 6 years. As there is now no early release for terrorist offenders, that minimum term is the same as what was used to be called the determinate term. The days on remand, which I'm told number 367 days, will count towards that sentence.
and so the sentence of this court is one of custody for life with a minimum of 6 years, less 367 days. What that means is this, that before you will be first considered for parole, there will be a period of 6 years, less 367 days. If the information which I've been provided as to the days on remand proves to be inaccurate, then the prosecution or defence must notify the court so that the case can be relisted to correct that calculation as soon as possible, and in any event within 56 days. When it comes to the minimum term that you will serve, I make plain that I am not ordering that you are to be released at the end of it. Whether you will be released or not at that stage, or at any later stage, will be a matter for the parole board to consider. Only when the minimum term has been served can the parole board decide whether it is safe to release you or not. If the board does release you, you remain on licence and liable to recall for the rest of your life. If the statutory surcharge applies to your case, then the appropriate orders can be drawn up. I order the forfeiture under Section 23 of the Terrorism Act 2000 of 4 items: RJB1, a mobile phone; RJB2, a laptop; RJB23, tactical combat gloves; and RJB20, tactical combat goggles. You will be subject to notification requirements as set out in the counter. দর্শক, আপনারা শুনছেন জাজের স্পিচ। সে বিভিন্নভাবে আপনার এক্সপ্লেইন করছিল কিভাবে সে জাস্টিফাই করতেছিল যে ডিসক্রিশনারি লাইফ সেন্টেন্স দিয়েছে এবং মিনিমাম টার্ম 9 ইয়ার্স থেকে সে ডিসকাউন্ট দিয়েছে, কারণ সে আর্লিয়েস্ট অপরচুনিটিতে সে আপনার গিলটি প্লিড করেছে এবং বলছে কি মিনিমাম 6 ইয়ার্স তাকে প্রিজনে থাকতে হবে। ওর পরে বের হবে কিনা, তাকে ছাড়া হবে কিনা প্রিজন থেকে, সেটা নির্ভর করবে প্যারোল বোর্ডের ডিসিশনের উপরে। এবং প্যারোল বোর্ড তখন আপনার কনসিডার করবে সে তখনও পাবলিকের জন্য ডেঞ্জার কিনা, তাকে ছাড়া যাবে কিনা, এবং সে যদি তখনও ডেঞ্জার হয়, বিপজ্জনক হয়, তখন তাকে ছাড়া হবে না এবং তাকে প্রিজনের মধ্যেই থাকতে হবে। সুতরাং এটা হইল কি নির্ভর করবে প্যারোল বোর্ডের ডিসিশনের উপরে। এবং আপনার অনেক কথাগুলো সে বলছে অনলাইনের মধ্যে, যেগুলো আপনারা জাজের স্পিচের মধ্যে শুনছেন। A written plea document from the defense said King actively desired, এবং বলা হয়েছিল সে আসলে অ্যাক্টিভলি সক্রিয়ভাবে আশা করছিল to travel to IS controlled areas of Syria. সিরিয়াতে ইসলামিক স্টেট কন্ট্রোল যে এরিয়াগুলো আছে সেখানে সে ট্রাভেল করতে খুবই অ্যাক্টিভলি ডিজায়ার ছিল, আশা করছিল, টু জয়েন দেয়ার অ্যাক্টিভিটিস, ওই যে ইসলামিক স্টেটের পক্ষে যারা ফাইট করতেছিল তাদের সাথে কাজ করার জন্য, সিকিং অ্যাডভাইস অন হাউ টু গেট দেয়ার, এবং সে অ্যাডভাইস সিক করছিল কিভাবে সে ওখানে যেতে পারে, কি পন্থা, কিভাবে, কি উপায়ে সে যাবে, অ্যান্ড ইউজিং এ হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ টু ডিসকাস প্ল্যানস, এবং সে একটা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ সে ইউজ করছিল তার বিভিন্ন প্ল্যানগুলোকে ডিসকাস করার জন্য। হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের মাধ্যমে সে এগুলো সবগুলো ডিসকাস করছিল। এগুলো পুলিশ আপনার প্রসিকিউটর কোর্টের কাছে তুলে ধরছিল। He had also made videos expressing his admiration for the terror group, এবং সে প্রশংসা করেছিল আপনার টেরর গ্রুপদেরকে,
and said if his plan to go to Syria was disrupted, he should carry out an attack in the UK. এবং যারা ওখানে কাজ করছিল তাদেরকে সে প্রশংসা করেছিল, অ্যাডমায়ার করেছিল, এবং সে বলছিল কি তার প্ল্যান ওখানে যাওয়ার জন্য, সিরিয়াতে যাওয়ার জন্য তার যে প্ল্যান আছে এটা যদি ডিসরাপ্টেড হয়, এটা যদি ব্যাঘাত করা হয়, তাহলে সে এই দেশের মধ্যেই, ইউকের মধ্যেই সে টেরর অ্যাটাক আপনার চালাইয়া যাবে, ক্যারি আউট করবে। A teenage also set up an account with the online store Knife Warehouse in an effort to buy a blade in December 2021. সে অনলাইন স্টোর ওয়্যারহাউস, নাইফ ওয়্যারহাউসের সাথে সে একটা অ্যাকাউন্ট খুলেছিল ওখান থেকে ব্লেডেড আর্টিকেল কেনার জন্য। and in March 2022 এবং মার্চ 2022 সালে bought tactical gloves and goggles from an army surplus store. এবং ট্যাকটিক্যাল মানে কৌশলগত গ্লোভস, ট্যাকটিক্যাল গ্লোভস এবং গগলস সে কিনছিল একটা স্টোর থেকে, আর্মি সারপ্লাস স্টোর থেকে সে এগুলো কিনছিল। He had been spending a great deal of time online during the COVID-19 lockdown. সে COVID-19 এর লকডাউনের সময় অনেক সময় সে কাটাচ্ছিল অনলাইনে, using his phone, তার ফোন ব্যবহার করছিল, to view a large number of extremist videos. সে এক্সট্রিমিস্ট ভিডিও যেগুলো ইউটিউবের মধ্যে পাবলিশ হচ্ছিল সেগুলো সে আপনার ভিউ করতেছিল, দেখছিল, ইনক্লুডিং IS প্রপাগান্ডা, ইসলামিক স্টেট যে সিরিয়ার তাদের যে প্রচারণা ওগুলো সে পড়ছিল এবং সে দেখছিল, শোয়িং সুইসাইড বোমার্স অ্যান্ড ম্যাস এক্সিকিউশনস, এবং যে ভিডিওগুলোতে দেখাচ্ছিল সুইসাইড বোমারদেরকে যে আত্মহত্যা, বোম করে আত্মহত্যা করা এবং মাস এক্সিকিউশনস এবং গণমৃত্যুদণ্ড, এই ধরনের এক্সিকিউশনের যে বিভিন্ন ভিডিও, বিভিন্ন প্রচার, IS-এর, ইসলামিক স্টেটের যে প্রপাগান্ডা, যে প্রচার যেগুলো ছিল ওগুলো সে দেখছিল এবং ভিডিওগুলো সে ওয়াচ করতেছিল। In conversations on Snapchat with a female friend, একটা ফিমেল ফ্রেন্ডের সাথে সে কনভারসেশনের সময় later recovered from his phone, যেটা তার ফোনের থেকে রিকভার করা হয়েছিল, King discussed, সে বলছিল কি his desire to travel to Syria to take part in violent jihad and talked about becoming martyr, এবং সেখানে সে বলছিল সে মার্টার হতে চায়, সে শহীদ হতে চায়, এই কথাগুলো সে বলছিল on a number of occasions, বেশ কয়েকবার সে এই কথাগুলো বলছিল। and he told the girl that he was training for jihad, সে জিহাদের জন্য সে ট্রেনিং করতেছিল, and wanted to kill people, এবং সে মানুষকে হত্যা করতে চাচ্ছিল। দর্শক, আজকে সময় শেষ হয়ে গেছে।